Yes, I'm Thomas Meyer. I'm since 2014 head of the Legal and Judicial Reform Program for the South Caucasus. But I am already since 1996 involved in legal reforms in former socialist states. And in fact, Georgia was my second mission in 1996. I remember very well. It was still the post office where you had the phone calls to the foreign countries which you had to announce in advance. Project started with Georgia, and this was shortly after the breakdown of the Soviet Union. It was clear that those countries need a proper legal framework for institutions they didn't have before. And one of the main institutions in that respect is property and contracting. Before in socialist countries everything was ruled by the state. You had a plan to fulfill as a business entity, and with a market-oriented society you need a totally different legal framework on that. A legal framework is only text and books, but these texts and books have to be written. And those texts and books can't be written by foreign experts. It has to be written by the local judicial community. დაიშალა თუ არა საბჭოთა კავშირი, დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ საქართველო აღმოჩნდა სერიოზული კითხვის წინაშე. რა მიმართულებით განეხორციელებინა მას სამართლის რეფორმა. შეიქმნა სახელმწიფოს შექმნა სხვადასხვა კომისიები, დარგობრივი კომისიები, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომისია იყო სამოქალაქო კოდექსის შექმნის კომისია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა პროფესორი სერგო ჯორბენაძე. მან გვერდით შემოიკრიბა ქართველი და გერმანელი პროფესორები და დაიწყო სამოქალაქო კოდექსის შექმნაზე მუშაობა. ერთ-ერთი მთავარი ხერხემალი იყო გერმანული სამართალი, ჰარმონიზირებული ევროპული სამართალი, დასავლური კოდექსების, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს დაეფუძნა ქართული სამოქალაქო კოდექსი. 2008 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը։ Ընդ որում ասեմ, որ մինչև վարչական դատարանի հիմնումը մենք բավականին երկար գործունեություն ենք ծավալել համագործակցության տեսանկյունից Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն կազմակերպության հետ եւ աշխատանքներ են տարվել վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի ստեղծման, նախագծման, ինչպես նաեւ վարչական դատավորության օրենսգիրքի ստեղծման նախագծման ուղղությամբ։ Եվ բավականին կարճ ժամանակահատվածում 12 տարում վարչական արդարադատությունը կարողացավ ձեռք բերել բավականին մեծ հեղինակություն, ինչպես իրավաբանական հանրության, այնպես էլ հասարակության լայն շրջանակներում։ Եվ այստեղ շատ մեծ է դերը Գերմանիայի կառավարության օժանդակության առումով, քանի որ այդ ամենը, որ մենք այդ հաջողություններ ունեցանք, հնարավոր եղավ մեր գերմանացի գործընկերների, դատավոր գործընկերների եւ իրավաբան գիտնականների հետ միասին։ One element you have to know, not only law is under development, also the project supporting the legal and judicial reforms are under development. And when you see in the very first stage that was on legislative actions by the legal community, but shortly after that it becomes clear there must be a strong component on training of legal practitioners, in particular judges, notaries, attorneys, but also public clerks in those respects. მახსენდება, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, თითქმის არ არსებობდა ქართულ ენაზე სამართლებრივი ლიტერატურა, რაც ძალიან გვირთულებდა სწავლის პროცესს და შემდგომ უკვე პროფესიული განვითარების გზაზე, პროფესიული განვითარების კვალდაკვალ შეიქმნა არაერთი ძალიან ღირებული ნაშრომი, როგორც თარგმანები გერმანულენოვანი ლიტერატურიდან, ისე ქართულ ენაზე შექმნილი ნაშრომები. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ლიტერატურა ხელმისაწვდომი არის ასევე ელექტრონულ ფორმატში და მე როგორც ლექტორი ასევე ხშირად ვთავაზობ ხოლმე სტუდენტებს როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურის სახით. ვიცით, რომ მართლმსაჯულების განვითარების ერთ-ერთი ასპექტი არის სწრაფი მართლმსაჯულების ეფექტური მექანიზმების და ინსტრუმენტების დანერგვა. ამ კუთხით სასამართლოს ძალიან დაეხმარა სამართალწარმოების ელექტრონული პროგრამის შექმნა, განსაკუთრებით საქმეთა სიმრავლის პირობებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუნდაც საქმის მოძებნა, როდესაც გვჭირდება საქმიდან რაღაც დოკუმენტის მოძიება, ძალიან რთული არის მატერიალური ფორმით ამის გაკეთება, საკმაოდ დიდ დროსაც მოითხოვს ხოლმე საქმის მოცულობიდან გამომდინარე, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება რამდენიმე წამში გაკეთდეს ელექტრონული პროგრამის საშუალებით. ჩემთვის GIZ-ის
ჯაიზეტის როლი არის ფასდაუდებელი ჩემი პროფესიული განვითარების გზაზე, მოსამართლედ დანიშნვის დღიდან დღემდე და ალბათ ასეც დარჩება მომავალში. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abidin Hüseynov, mən hesab edirəm ki, GIZ-in Azərbaycanda keçirdiyi hüquq proqramı mənim həyatımda, hakim kimi fəaliyyətimdə çox böyük rol oynayıb. Çünki GIZ-in həyata keçirdiyi təlimlər həqiqətən də Azərbaycanda yeni hakimlərin formalaşmasında və eyni zamanda təlimçi hakimlərin formalaşmasında çox böyük töhfə verib. Və mən hesab edirəm ki, bu töhfənin ən böyük yükü də GIZ-in mütəxəssislərin üzərinə düşür. Çünki məhz GIZ mütəxəssislərinin Azərbaycan qanunvericiliyini yaxşı bilməsi onların bu təlimləri daha yüksək səviyyədə həyata keçirməsinə və təlimlərin daha faydalı olmasına xüsusilə töhfə verir. Գերմանական GIZ կազմակերպության հետ ֆակուլտետը վերջին տարիներին իրականացրել է մի շարք ծրագրեր, որոնք շատ կարևոր են եղել մեր ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար, սակայն ես կուզեի առանձնացնել դրանցից ամենակարևորը, դա վարչական դատավարություն առարկայի ներդրումն էր ուսումնական պլան, որին նախորդեցին դրան համապատասխան նյութերի նախապատրաստումը, այն է առարկայական ծրագրի, խնդրագրքի և դասագրքի պատրաստման ուղղված աշխատանքներ, որոնք ավարտում ենք այս տարի և հաջորդ տարվանից առարկան կներդրվի արդեն մեր ուսումնական պրոցես։ It's totally clear that another issue was the approach of state institutions with regard to citizens, because so far that was clearly categorization as a subordination of citizens to the state, and to modernize that approach, that citizens are the clients of a service provider, the state as a service provider, that was a total new idea. So far there was a term like administrative law in old Soviet legal terminology, but that was more or less offenses against administrative orders. So it was part of the criminal law and not a part of a service law for citizens. And with the new administrative codes, general administrative codes, it was clearly defined how a state has to act when it does something what touches the citizens. To be honest, when we look for the legal communities, not only in Georgia, also in Armenia, also in Azerbaijan, they reached in the meanwhile a level which could be taken as an example for proper development in those countries. GIZ təşkilatının dəstəyi ilə Azərbaycanda ən aktual məsələlərdən biri olan məişət zorakılığının qarşısının alınması və uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı təlim seminarlar keçirilmişdir. Məişət zorakılığı ilə bağlı yerli icra hakimiyyətlərində gender zorakılığı və uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə monitorinq qruplarından görüşlər keçirildi və bu görüşlərdə monitorinq qrupunun üzvlərinə qanunun icra mexanizmləri, təcrübədə mövcud olan boşluqlarla bağlı izahatlar verilmiş, tövsiyələr verilmişdi. Eyni zamanda uşaq hüquqlarla bağlı da valideynlərə, uşaqlarla işləyən mütəxəssislərə çox geniş təlimlər keçirilmişdir və bu təlimlərin xüsusi əhəmiyyəti var idi. İnsanlar bilmədikləri bir çox məsələlər məhz bu təlimlərdən öyrənə bilmişdilər. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկան GIZ-ի հետ իրականացրել է իրավունք բոլորի համար ծրագիրը, որի շրջանակներում այցելել ենք Հայաստանի մարզերի տարբեր դպրոցներ եւ աշակերտներին իրազեկել իրենց հիմնական իրավունքների վերաբերյալ։ Ծրագրի նպատակը հասարակության երիտասարդ շերտի մոտ իրենց հիմնական իրավունքների իրազեկումն է, ինչպես նաև հնարավորություն ենք ստեղծել մեր ուսանողներին իրենց սովորել իրենց հիմնական իրավունքները եւ հետո նոր սովորեցնել իրենց կրտսեր ընկերներին։ Այս ծրագրի շրջանակներում նաև մասնակցել են դպրոցի ուսուցչական կազմը, որը հնարավորություն է ընձեռել նաև հասարակության ավելի լայն շերտերին իրազեկել իրենց իրավունքների վերաբերյալ եւ ապահովել հասարակության իրավագիտակցության ավելի բարձր մակարդակը։ We are totally convinced that the legal communities will continue with their efforts to further and further develop, and that they do that also in cooperation with international partners, also with German partners. Cooperation in legal reform will not end only because GIZ is more or less focusing on another area of governance, but will continue